been a while guys since tayo ay naka-encounter ng isang flagship killer dito sa ating channel. Today, pag-uusapan natin yung bagong release ng Realme, which is the Realme GT 5G. Hey guys, it's your Taran Mary and welcome back to my channel. Nakita nyo naman na rin sa thumbnail, sa title. Pag-uusapan natin yung bagong smartphone ng Realme. Again, it's the Realme GT 5G. Alam naman nating lahat na ang nag-umpisa at ang kilala natin talaga na flagship killer ay yung OnePlus brand. But again, we no longer receive or see them release flagship killer smartphones dahil nga mahal na sila. I know price ang lagi nating unang pinag-uusapan sa mga videos natin, but since alam niyo naman, Realme have not announced yung kanilang official pricing. Yung box ng Realme GT, it's not your usual na nakukuha from the brand Realme. Alam niyo naman guys, kilala talaga ang Realme for having yellow boxes. This time, they made it more sleek, mas flagship tignan, at kung mapapansin nyo, mas mahaba na nga talaga yung kanyang box than the usual or regular boxes that we receive from them. Sa likod niya, makikita natin guys agad-agad yung highlights or kumbaga selling point ng Realme GT 5G. Syempre, kaya siya tinawag na flagship killer dahil doon sa kanyang Qualcomm Snapdragon 888. And alam naman natin na kapag Qualcomm Snapdragon 888, Matic 5G ready na yan. Kaya rin siya tinawag na flagship killer dahil fast charging ito. It's a 65-watt super dart charging. Aside from that, it also has an AMOLED display na merong 120Hz refresh rate. Okay, so magaganda lahat ng narinig nyo na specifications ng Realme GT 5G. Pero syempre guys, no flagship killer is perfect. May mga compromise pa rin naman. So at the end of this video, malalaman natin yung mga early verdict ko or pros and cons since hindi pa naman ito yung ating full review. Again guys, hindi natin pwedeng sabihin na full review ang isang video kung hindi naman natin pinag-usapan ang price point. Meron tayong smaller box na nakalagay, "Hey, welcome to Realme family." So hindi porket iba na yung ating box, mawawala yung ganito nilang saying or branding. Syempre, may panundot tayo, guys. Tapos, meron din tayong tinted jelly case. But to be honest, pag nakita niyo yung ating smartphone, mamaya, hindi niya nagugustuhan lagyan pa siya ng ganitong case. Meron din tayong USB Type-C to USB Type-C charging cable. Definitely an upgrade. Madalas sa mga higher-end mid-range devices talaga, Type-C to Type-C na ang cable na ginagamit. We have the smartphone mismo and guys, ito na. Ito talaga yung nagpaganda dito eh. Yung kanyang kulay. Actually, first time ko yatang makakatanggap or makakapag-review ng isang smartphone na kulay dilaw. At syempre, yung ating Super Dart Power Brick. Alam naman natin ng Realme guys, kilala talaga sila sa pag-produce ng mga smartphones na magaganda ang design. Sometimes pa nga over the top. But with this one, alam niyo yung saktong-sakto lang. Kinda reminds me of a car. Hence, GT yung kanyang pangalan. Racing yellow yung tawag sa kulay niya, which is again, we can coordinate to a car. So kaya naman naalala ko talaga si Bumblebee sa kanya or basta Transformers ang pumapasok sa isip ko. It's definitely vegan leather. Tapos kung mapapansin nyo, meron siyang kulay itim na linya galing doon sa kanyang mismong camera setup. Kung medyo hindi niya type yung kulay na dilaw sa isang smartphone, it is also available in blue. Kaso yung blue guys, hindi siya faux leather. Sa pagkakaalam ko, glossy ang finish nun. Doon sa kanyang pinaka-vegan leather, meron siyang subtle Realme branding. And of course, para doon sa kanyang black accent, actually guys, every time na maititelt nyo siya or matatapatan ng ilaw, meron siyang pagka-blue hue effect. But good news, yung kanyang pagka-vegan leather, meron siyang tinatawag na anti-odor and of course, anti-crack treatment. Walang sinabi si Realme guys kung anong klase ng glass yung ginamit dito sa parang pinakalinya natin, but feeling ko plastic siya. Tapos, yung kanyang pinaka-frame mismo ay also made of plastic. So, yes, weight-wise, hindi naman siya kabigatan, hindi rin naman siya kagaanan. I think it's around 186 grams. Okay, so quick tour muna tayo sa Realme GT 5G. Meron tayong power button na merong yellow accent on the side. Meron din tayong isa pang microphone sa ibabaw. Nasa left naman niya yung kanyang pinaka-SIM card. And guys, sadly, hindi siya expandable via micro SD card as with most higher-end mid-range devices. But to those who uses 2 SIM cards, dual SIM tray naman ang meron tayo dito. And of course, lastly, meron tayong headphone jack, isa pang microphone, USB Type-C port,
and yung kanyang speaker grill. And speaking of speakers, dual stereo or stereo speaker setup ang meron tayo dito. Yung isa niyang speaker located doon sa may earpiece sa may bandang ibabaw ng display. Noon, sinabi ko sa inyo guys na kapag nagre-review ka ng smartphones, ang unang tumatatak or talagang tinitignan ko ay syempre yung display. Hindi design guys ha. Meron siyang 6.43 inches of Full HD Plus display. Super AMOLED din ang ginamit dito and capable up to 120Hz of refresh rate and 360Hz of touch sampling rate. Pwede tayong mamili between 60Hz or 120Hz at saka auto-select refresh sa kanyang display settings. As usual, it runs almost all the compatible apps kasama ang mga games and the 60Hz naman for static images and video playback streaming. As someone who uses a smartphone guys na hindi masyadong focused on gaming, I do game guys pero again, hindi nga ako heavy gamer. Let's just say that. Mas importante sa akin at mas tinitignan ko yung refresh rate. Pero doon sa mga gamers na nanonood sa atin ngayon, you'll be glad to know na capable siya hanggang 360Hz of touch sampling rate. Which is guys, incredibly responsive so far doon sa naging game test namin ni Jason. Now, moving on with the brightness, it maxes out at 443 nits. And kapag ginamit natin yung kanyang auto setting, it can go as high as 650 nits. Yung accuracy ng kulay na nakita ko with the Realme GT 5G, alam nyo, it's probably one of, probably the best display na nakita ko sa isang Realme smartphone. And since Super AMOLED nga yung ating display dito, nilalangaw tayo guys. So, display-wise, hindi kayo madi-disappoint sa kanya, lalo na isa sa mga priority nyo sa pagbili ng smartphone ang isang magandang display. Now, doon tayo sa medyo compromise niya, which is the battery life. It has 4,500 mAh na capable of super dart fast charging. Sa isang regular mid-range smartphone, okay yung 4,500 mAh dahil syempre madalas naman ay 90Hz or 60Hz lang ang nakukuha natin tapos IPS LCD pa. But of course, we have to consider that yung kanyang display ay Super AMOLED and 120Hz refresh rate support. But since optimized naman yung chipset na meron nito, which is again Snapdragon 888, so far guys para sa aking first impression, so far naman umabot siya kahit papano the next day, which is good. And yes, standby performance, it's probably one of the best then that I've seen on a Snapdragon 888 smartphone. So, claim ni Realme guys na aabot nga daw ng 35 minutes lang para ma-fully charge mo yung device. And since maiksi lang naman yung oras, 35 minutes, trinay namin ni Jason and yes, tama naman yung claim ni Realme guys. Yun nga lang, medyo lagpas lang ng 1 minuto, 36 minutes, but still near reality, which is good. Ang Realme GT guys, may dalawa siyang speakers, isang dedicated sa ilalim and yung isa naman ay yung nasa earpiece. It also supports Dolby Atmos and high-resolution audio. Yung overall loudness naman niya guys ay okay. Hindi naman siya, again, ear-shattering. So kung manonood ka ng Netflix, overall loudness is well-balanced. One thing's for sure. I'm done running from my past. Huli nating pag-usapan guys yung kanyang camera. Doon muna tayo sa main reason kung bakit siya tinawag na isang flagship killer. And that is because this device has the Qualcomm Snapdragon 888. The SoC is based on a 5nm manufacturing processor with Adreno 660 GPU. Snapdragon 888, alam naman nating lahat na ito yung pinaka-capable chipset ng Snapdragon sa lahat ng smartphones na meron tayo for this year 2021. May dalawa tayong RAM and storage variants. Isang 8GB RAM na 128GB of internal storage ang meron. Meron din tayong 12GB RAM na merong 256GB of internal storage. Aside from that, of course, it also supports dual 5G, Wi-Fi 6, and Bluetooth 5.2. Pero, ito yung dapat nyong malaman. Aside from it having the Snapdragon 888, ginamitan din ito ni Realme ng multi-layer cooling system in an attempt, syempre, na maging mas optimized gamitin yung Snapdragon 888. So, sa review natin guys, or sa pinaka-full review natin, malaman natin kung okay at effective yung tinatawag na stainless steel vapor cooling na nilagay ni Realme dito.
Now, for the operating system, Android 11 po yung meron siya. And ang kanyang skin ay Realme UI 2.0. Actually, nung dumating ito sa akin, hindi ko pa siya na-update. But now that you guys are watching this video, na-update ko na. May bagong update. Mas marami yung mga always on display themes natin dito. Medyo mas okay and richer yung ating customization options. Meron din tayo mga bagong dark mode styles. Now, on to its camera and video quality. Sabi ng iba ha, and sa mga napapanood ko rin guys na reviews from other countries nung lumabas to, compromise nga daw yung kanyang camera dahil hindi naman kagandahan or hindi naman siya flagship level. Malalaman natin guys dito sa mga photos na meron tayo mamaya. Meron tayong 64 megapixels na primary camera na ginamitan ng Sony IMX682 quad Bayer sensor. Wala siyang optical image stabilization na available. And of course, unlike yung Realme 8 Pro na nireview natin in the past na merong 108 megapixels as its main camera. Meron din tayong 8 megapixels na ultra-wide and 2 megapixel sensor para sa kanyang macro camera. And syempre, lastly, so front camera na meron tayo, 16 megapixels naman ang ginamit ng Realme. Familiar looking pa rin naman guys yung ating camera UI. Wala masyadong learning curve. Actually, since medyo sanay na nga ako sa mga Realme smartphones since we've been reviewing it in the past 3 years already. But for the more menu, ito yung mga meron tayo. Meron siyang dual view video, slow-mo, time-lapse, movie, pro expert, panorama, text scanner, and of course, yung ultra macro niya. Para sa video mode, pwede natin gamitin ang live focus and i-adjust yung kanyang bokeh mode hanggang 100%. We also have the option para gamitin ang kanyang ultra steady mode and the ultra steady max. And sa video quality niya, it's capable to record up to 4K at 60 FPS. And ang ultra wide naman na camera niya ay capable to record hanggang 1080p at 30 FPS. Ngayon, para sa photo quality taken by the Realme GT 5G, for a mid-range device in fairness naman, magaganda yung mga photos natin taken by this smartphone. Yun nga lang, wala tayong telephoto lens na nakita natin of course from the Realme 8 Pro. Meron lang tayong digital zoom na aabot hanggang 10 times. Sa quality ng photos and videos na meron tayo taken by the Realme GT, so far naman guys, okay naman sa akin. Wala akong masyadong naging problema. Yun nga lang, if i-compare nga natin siya sa Realme 8 Pro, mas maganda pa rin yung mga quality and color accuracy na binigay nun, and syempre, mas marami ring features. So I would say tama lang, sakto lang, pero hindi siya flagship killer level. Maayos naman ang mga ultra-wide photos natin, yun nga lang medyo nabawasan yung ating kulay if we were to compare it to the main camera. Ngayon, sa mga zoom photos natin, dito talaga ako medyo na-impress dahil nga wala naman siyang dedicated telephoto lens, pero kahit papano yung mga zoom images natin talaga namang nakahabol at hindi masyadong natanggal yung quality na meron tayo from the main camera. Isa pa, ang importante dito, hindi nagbago yung kulay natin, halos na-maintain niya din. So the question is, can we really call the Realme GT 5G a flagship killer? Para sa akin, for my 3 days of usage, na-justify naman niya yung branding na flagship killer. So ang inaabangan ko na lang talaga guys ay yung kanyang pricing. It's not a perfect phone. Alam kong hahanapan niyo siya ng wireless charging, splash resistance, and a dedicated telephoto camera. So far, I would say na masasuggest at hindi ako mapapahiya sa inyo if I were to recommend the Realme GT. Lalong-lalo na if gaming ang top priority nyo sa pagbili ng smartphone na to. So abangan natin guys yung price announcement ng Realme kung magkano ba or saan ba natin siya syempre itatapat din. So yeah, that's it. Again, it's your Tech Mary and see you on my next video. Bye guys!